Honestly telling, I love you. నా దగ్గర సర్బియా మనీ ఉన్నాయండి. No, you can give me just a Coca-Cola or something. No. Take this one just for the మోటో వ్లాగర్స్ మన ప్లేస్లో నేను ఒక ఏం ఫీల్ అవ్వకండి. చాలామంది మోటో వ్లాగర్స్ ఇంకా తిరగలేరు, ఒక కంట్రీలోనే తిరుగుతున్నాం, ఇంక మేము వెళ్ళాము ఇంటర్నేషనల్. అలాంటిది ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి, ఇంకో కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ఈ సైకిల్ బొక్కుముండ సైకిల్ మీద తిరిగేస్తున్నారు. ఆ సైకిల్ టైర్ ఎంత ఉందో తెలుసా? ఇదిగోండి చూడండి, ఇంత ఉంది, అంటే ఎంత ఉంది కరెక్ట్గా, ఇంత టైర్తో పట్టుకొని ఈ అమ్మాయి ఇన్ని దేశాలు తిరుగుతుంది. Honestly telling, I love you. ఎవ్రీథింగ్ ఫైనల్ రైట్, యూ గో, దట్స్ వై కమ్. హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వాట్స్ యువర్ నేమ్? Domitila France, right? Yeah. సో మీరు నిజంగా నమ్ముతున్నారు, ఫ్రాన్స్ టు మొంటినెగ్రో, బెల్గ్రేడ్, సెర్బియా సైకిల్ మీద వస్తున్నారు. ఒక్కసారి చూడండి. ఐ విల్ షో యూ టు ద పీపుల్. వావ్, దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్? I have in my bag all I need. వావ్, ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నది. టైం అయిపోతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఆమె మొంటినెగ్రో నుంచి సెర్బియా. యూ గోయింగ్ టు సెర్బియా, రైట్? Yeah. యూ కమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ టు? Yeah, with bike. Oh my God! And cycle every country? It was Germany, Austria, Slovenia, Croatia. I will make an Europe tour. I go to Istanbul. You're so great, you know. You're so great. I'm telling you honestly, you're so great. Okay. You're so great. I want to take a selfie with you. Yeah. Wait. You? Oh, no, this. Yeah. So great. I like that because you're good, healthy. Yeah. Now I have a good healthy. Good, healthy. Yeah. Okay, let's go. Thank you so much. You're good. You're good because it's people like, okay, you carry on, I will follow you. Just do. Yeah. So good. Because you know, it's very healthy to the people. Yes, I Healthy. think it's good. Cycling for the is body, very good. No pollution. You're saving environment. Oh my God, so good. So good. You live here? I'm a YouTuber. Actually, I'm an Indian Telugu YouTuber. You are from what part of India? South India. What in Kerala? In Oh, you know that? Telugu. Andhra Pradesh. Uttar Pradesh, yeah. Andhra Pradesh. I was in India. I was in Kolkata, and after a little bit in the south, I was in Pondicherry. Yes, wow. Next time you come. Yeah, Mumbai, wow. You come with cycle? No. In India with plane. Wow, nice. Because I like that cycle. You are supporting environment. Yeah. You're supporting healthy people. Yeah. So much. I love that. You know. Honestly telling, I love you. So good. I like that. Respect. Okay. May I contribute any money to you? Sorry? May I contribute any money supporting money to you? Yes, you can, but Sure, I will support you. I love that because you know, people scared to come with passports, with money to one place to another place. Yeah. Particularly boys and especially girls, they're scared. Yeah. But you coming with a cycle and this stuff, one country to another country, one country, and you are inspiration. Now I take the train from Belgrade, so it's not like but it's not possible. Every mountains you. I was in Dormitor with my bike. So say good. You're saving money, all stuff you have. Yes, I will travel during 1 year. How many countries you visit? I want to visit. How many countries you finished with the cycle? It was Germany, Austria, Slovakia, Slovenia, Croatia, Montenegro. So for the moment 6. Wow. But after I will go in Macedonia, after in Greece, in Istanbul, in Ukraine, in Poland. Okay, one thing I will. Don't give me money. I will give you some money because it's okay. I will give you some money. But you have nothing. Yeah, I have a Serbia. నా దగ్గర సర్బియా మనీ ఉన్నాయండి. No, you can give me just a Coca-Cola or something. No. Take this one just for the. You are doing good job, you know. You are doing good job. Yeah, but it's your money. It's okay. It's a Serbian money? Yeah, it's a Serbian money. You can use that one. Yeah, but you can just offer me a Coca-Cola. It's okay. No, keep it this one. When you're going Serbia, you can choose this big money. But it's your money. Yeah, Serbia money. You need your money. No. I come from Serbia, right? I carry this one. I didn't change. I forget. Okay. Okay. Now you can use. Okay. Okay. Maybe this is for you.
you. You are the woman. You know, I can take a breakfast. You know, in Indian respect women. You know, India they love women. They respect women first of all. We have, our God is woman. Okay, that's why you are traveling with cycle everywhere in the country. As a YouTuber, I make a video on you and I make something. That's why I What is your YouTube? It's a non-version. చూసారు కదండి, నాకు చాలా నిజంగా మోటో వ్లాగర్స్ మన ప్లేస్లో నేను ఒక ఏం ఫీల్ అవ్వకండి. చాలామంది మోటో వ్లాగర్స్ ఇంకా తిరగలేరు, ఒక కంట్రీలోనే తిరుగుతున్నాం, ఇంక మేము వెళ్ళాము ఇంటర్నేషనల్. అలా అయితే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి, ఇంకో కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి ఈ సైకిల్ బొక్కుముంట సైకిల్ మీద తిరిగేస్తున్నారు. ఆ సైకిల్ టైర్ ఎంత ఉందో తెలుసా? ఇదిగోండి చూడండి, ఇంత ఉంది, అంటే ఎంత ఉంది కరెక్ట్గా, ఇంత టైర్తో పట్టుకొని ఈ అమ్మాయి ఇన్ని దేశాలు తిరుగుతుంది. చాలా 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 కిలోమీటర్ తొక్కడం అంటే, సైకిల్ తొక్కడం అంటే అంత ఈజీ కాదండి. ఆ బెల్ల కూడా ఉంది. హౌ టు వర్క్ విత్ దిస్? బెల్ల కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ లైక్ Yes, but it's broken. Broken? Yeah. And you have a time? Yeah, no, this is to my okay. how much kilometers I make. Better to make videos YouTube so you can get some support from YouTube. No, you start YouTube channel. It's good for you. You don't I have an Instagram and what is your Instagram name is? I will No, tell me the Instagram name. I will Domitil.faré. Domitri Filfahar. Okay. Okay. I will give you. Okay. I will give you. I will put your Instagram on a display. Yeah, okay. And people follow you. Yeah, because you are the role model for so many people. Great kadante. Okay. Thank you so much for your journey and all the best. Okay, keep enjoying. We're healthy. Okay. Thank you. Go ahead with cycle everywhere. Maybe India. I will see everywhere. Okay. I will follow you on Instagram. Okay. Bye. Ciao. తను ట్రైన్ మిస్ అయిపోయిందండి. నేనైతే కొంచెం పరిగెట్టాను అనమాట. నేను యాక్చువల్గా తను చాలా గ్రేట్ అండి, ఒక అమ్మాయి అయ్యుండి సైకిల్ మీద అన్ని దేశాలు. అందుకే నేను ఐ లవ్ యూ అని చెప్పానని మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి. అలా మనసులో నుంచి వచ్చేసింది అంతే, ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాను. తర్వాత నాకు దగ్గర ఉన్న డబ్బు కోసం తెచ్చానమాట. మీరు నమ్ముతారో లాస్ట్ మినిట్లో తను ఆ సైకిల్ని వేరే బోగిలో పెట్టబోయి వేరే బోగిలో పెట్టేసింది. అమ్మ బాబా, ఇంకా పరిగెడుతుంటే నేను పరిగెట్టి వెళ్ళి నేనేమనుకున్నానంటే ఇంకా మన చేతులు దాటిపోయింది, ఇంకా పరిగెట్టాలరా బాబు అని చెప్పి, అంటే అది ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి నేను పరిగెట్టి తన స్పీడ్గా పరిగెట్టి ఒక చెయ్యేసాను అనమాట. హ్యాపీగా తను బోగిలోకి ఎక్కినంత వరకు ఉండి ట్రైన్ కదిలేనంత వరకు ఉండి లాగించారు. Everything final, right? You go. That's why I come. Okay. After I have to go. Walking. తన లక్ష్యం ఏంటంటే అండి, సైక్లింగ్ అనేది గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా మనం చేస్తే 100 మంది చూసి ఒక్కడ ఫాలో అయితే చాలండి. నాకు కూడా అదే, మనం చేసిన పని 100 మంది చూసి 1,00,000 మంది చూడని, కానీ ఒక్కడ ఫాలో అయిన ప్రతిఫలం అనమాట. సో అది నాకు చాలా ఇష్టం. మన ఇండియాలో చూసుకుంటే సైకిల్ బాబా ఉన్నారు, తర్వాత తెలుగులోని మన రామన్ ఉన్నాడు. తను బాధపడుతుంది అనమాట, సైకిల్ రాంగ్ బోగి ఎక్కించింది. సైకిల్ కదా, సైకిల్ లగేజ్ కదా, రాంగ్ బోగి పరిగెట్టి వెళ్ళి కొంచెం చెయ్యొత్తులు ఇచ్చి ఎక్కించడం జరిగిందనమాట. పాపం రాంగ్ బోగి ఎక్కించింది, టైం లేదు, 5 నిమిషాలు ఎక్కియాలి, అందుకే బేబేగా ఎక్కించి. నిజంగా గ్రేట్ అండి. ఒక ఆడపిల్ల సైకిల్ మీద వెళ్తూ తిరుగుతుందంటే ప్యాషన్ కోసం కాదు, ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ లేదు తనకి. మీకు అర్థమవుతుందా? యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటే యూట్యూబ్ కోసం అలా తిరుగుతుంది అని అనుకోవడానికి, కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వడం లేదు, ఎవరు లేరు. ఒక ఆడపిల్ల సైకిల్ మీద తిరుగుతుందంటే తన దగ్గర డబ్బు లేదు అనే ఉద్దేశంతో నా దగ్గర ఉన్న సెర్బియన్ 2,000 దినార్లు అనమాట. 2,000 దినార్ అంటే నేను సెర్బియాలో మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు అది చేంజ్ చేసుకొని నేను మార్చేసుకున్నంత ఓపిక నాకు లేదు. అందుకే నేను ఏం చేశానంటే సెర్బియన్ దినార్లు తనకి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎలాగో తన సెర్బియా వెళ్తుంది కాబట్టి అవి వాడుకుంటుంది అని చెప్పేసి 2,000 సెర్బియన్ దినార్స్ ఇచ్చాను అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా 1,500 రూపాయలు అంతే. అంతకని నా దగ్గర ఎక్కువ లేవు, నా దగ్గర యూరోలు కూడా లేవు. ఇప్పుడు బ్యాంక్కి వెళ్ళి రావాలి, లేదంటే ఎక్కువ ఇచ్చేవాడిని. అదే అండి. కానీ అంటే చాలామంది చెప్తుంటారు మోటో వ్లాగర్స్ కూడా తిని ఇన్స్పిరేషన్గా మీరు తీసుకొని మోటో వ్లాగర్ తనకి యూట్యూబ్ ఛానల్ లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ కూడా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో 100 మంది ఫాలో అవుతున్నారు తనని. నిజంగా బాధ అనిపించింది. తనకి నాలాగే చిన్న మెమరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, నోటీస్ చేశాను. నిజంగా గ్రేట్ అండి. మోటో వ్లాగర్స్ ఎవరైనా మీరు కూడా హానెస్ట్గా చెప్తున్నానండి, చాలామంది మోటో వ్లాగర్ తెలుగులో ఉన్నారు. మీరు మీ బండిని పట్టుకొని వేరే ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ వెళ్ళి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మేము ట్రైన్ల మీద, బస్సుల మీద, కార్ల మీద వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేసే లొకేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి. మోటో వ్లాగింగ్ చేస్తూ మోటో వ్లాగింగ్ వ్యూలో
రోడ్ లొకేషన్స్ అవి వేరేగా ఉంటాయి. మేము కవర్ చేయలేను, మీరు కవర్ చేయొచ్చు. సో ఈ మౌంటెనీగ్రో ఉందంటే నేను వచ్చేటప్పుడు దగ్గర నేను ఈ కొండల్లోని దగ్గర ఒక 10-20 మోటో వ్లాగర్స్ చూశాను. అందరూ భలే, అంటే ఈ కర్వ్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, నేచురల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ బాల్కన్ దేశాలు, సెర్బియా, మౌంటెనీగ్రో, అల్బానియా, ఇది కోసోవా, ఇవన్నీ మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఉంటాయి. మోటో వ్లాగర్స్ ఎవరైనా మీ బండిని ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్లు తీసుకొని, ఆ ప్రాసెస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి మీరు ట్రై చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సైక్లిస్ట్ కూడా సైకిల్ బాబా రాము గారు, సైకిల్ బాబా రామన్న, మీరు కూడా ఎలాంటి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. కీప్ సపోర్టింగ్. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. ఓకే, బాయ్. చిన్న క్రియేటర్ల కోసం చేస్తున్న పోరాటం ఏదంటే అది ఆపనండి. మార్నింగ్ ట్రావెలింగ్ వీడియో ఉంటుంది, సాయంత్రం 4 గంటలకు ట్రెండింగ్ వీడియో ఉంటుంది. ఈడు చూస్తున్నాడు కదా, ఈడు ఎవడైతే ఉన్నాడో ఉప్మా అనే తమ్ముడు, ఆ ఉప్మా గారి ఛానల్ ఈడిది. ఇప్పుడు వీడికి 10 లక్షలు కట్టాలి, వీడికి న్యాయం చేయాలి. ఆ వీడియో సాయంత్రం 4 గంటలకు ట్రెండింగ్లో వస్తుంది. బీ రెడీ అండ్ గెట్ రెడీ టు వాచ్ ఉప్మా మోసాలు.